Hello and welcome to CVR News Network, and you're watching CVR English Regional News, and I'm Sandeep. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu announced ambitious plans to transform Rayalaseema into green energy hub, projecting that the initiative could create job opportunities for around 750,000 people throughout the development of solar and wind power. The Chief Minister made these remarks during a Gram Sabha at Puchakayalamanda in Kurnool district. During the address, Naidu highlighted his government's achievements, declaring a significant increase in pension amounts from the previous administration rates. He assured attendees that officials would personally deliver pensions starting on the first day of distribution, reaffirming a commitment to consistent monthly salaries for employees. ఫోన్ లో ఆ క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తే మీ భూమి ఉందో ఎక్కడుందో అక్కడికి నేరుగా వెళ్లిపోయేట్టుగా జీపీఎస్ కూడా పెట్టి జీఏఎస్ పెట్టి మీకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇచ్చే బాధ్యత మాదని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడే చెప్పా, పింఛన్లు ఇచ్చాం, అన్నా క్యాంటీన్, దుర్మార్గుడు అన్నా క్యాంటీన్ కూడా క్యాన్సిల్ చేశాడు. ఇప్పటికే 175 పెట్టాం. 5 రూపాయలకే భోజనం, బ్రేక్ఫాస్ట్ 5 రూపాయలకే, మధ్యాహ్నం 5 రూపాయలే, 3 పూట్ల భోజనం చేసినా 15 రూపాయలతో భోజనం పెట్టే ప్రభుత్వం ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. పేదవాడికి అండగా ఉండాలి. అందుకే నాణ్యమైనటువంటి పౌష్టికాహారాన్ని మనం ఈరోజు అందజేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీనివల్ల జీవన ప్రమాణాలు బాగా పెరుగుతాయని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజు ఈ గ్రామానికి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళని అడిగాను, చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు కానీ ఇంకా స్కిల్స్ గురించి సెన్సస్ చేయలేకపోయారు. ఈ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళందరి నైపుణ్యం తీసుకొని అవసరమైతే మీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి నైపుణ్యాన్ని పెంచి మీకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి శ్రీకారం చుడతాం. డిసెంబర్ లోపల స్కిల్ సెన్సస్ కూడా చేసి తద్వారా మీ ఆదాయాన్ని, ఉపాధిని పెంచే అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడే మీరు చూశారు ఇసుక. నేను ఉచితంగా ఇస్తానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, మీ ఊరికి దగ్గరే ఎక్కడ నది ఉన్నా లేకుండా వాగున్నా నేరుగా పోయి ఇసుక తెచ్చుకోండి. ఎవ్వరు అడిగేదానికి వీలు లేదు. కలెక్టర్ ముందరనే చెప్తున్నా, మీ అవసరమైతే మీరు తెచ్చుకోండి. కానీ తవ్వేటప్పుడు మాత్రం ఒక పద్ధతి ప్రకారం తవ్వండి. మరీ ఎక్కువ ఇసుక తీసేస్తే భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఎట్లా మీ దగ్గర నీళ్లు కూడా సరిగా లేవు, అన్ని ఉప్పు నీళ్లే. దాన్ని కూడా ఆలోచిస్తున్నా, సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్నా. ఈ గ్రామం నాకు ఒక సవాలుగా తీసుకుంటా. కలెక్టర్ కూడా చెప్తున్నా, అవసరమైతే అంద్రి నీవా నుంచి నేరుగా నీళ్లు తీసుకుని మైక్రో ఇరిగేషన్ పెట్టి ఏదైతే బిందు సేద్యం ద్వారా మీ పొలాలకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటా ఒక ప్రాజెక్టు తయారు చేస్తాం. తద్వారా ఈ ఊర్లో మంచి ఉపాధి కల్పించడానికి ముందుకు పోతాం. ఉచిత ఇసుక వర్షాకాలం వచ్చింది, ఎక్కడా దొరకని పరిస్థితి క్రియేట్ చేశారు. అధికార యంత్రాంగానికి స్పష్టంగా చెప్పాను, 15 లోపల ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు ఉచితంగా ఇసుక తీసుకుపోయే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది కూడా ఇంకొక 10 రోజుల్లో దీన్ని కూడా స్టెబిలైజ్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఇసుకిచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. పోలవరం పనులు మళ్లీ శ్రీకారం చుట్టాం. పోలవరాన్ని గోదావరిలో ముంచేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. పోలవరం పూర్తయితే తద్వారా ఆ నీళ్లు కృష్ణా డెల్టాకు వస్తే అక్కడ వాడే నీళ్లు శ్రీశైలం నుంచి రాయలసీమకి ఇస్తున్నాం. కానీ రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే పోలవరం పూర్తి చేసి ఆ నీళ్లు పెన్నాకు గాని అనుసంధానం చేయగలిగితే రాయలసీమలో కరువు అనే మాట లేకుండా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డాయి. వర్షాలు పడ్డాయి కానీ మనం ఆ నీళ్లన్నీ ఉపయోగించుకోలేకపోయాం.
ఇక్కడే తుంగభద్ర. మీకు కూడా కొద్దిగా నీళ్లన్నీ తుంగభద్ర నుంచే వస్తాయి. కానీ ఆ తుంగభద్ర ఒక గేట్ కొట్టుకొని పోయింది. కొట్టుకొని పోతే అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అక్కడే ప్రభుత్వం మేము చేయలేమంటే కాదని నేను ఇక్కడి నుంచి మన మంత్రులు పంపించి పర్యవేక్షణ చేపించి ఒక ఎక్స్పర్ట్ మన రాష్ట్రంలో ఉంటే కన్నయ్య నాయుడుని ఆయన నేనే పంపించి తిరిగి గేటు పెట్టి ప్రాజెక్టు నీళ్లు నింపిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. లేకపోతే ఆ నీళ్లన్నీ వెళ్లిపోయింటే ఈ సంవత్సరం చాలా ఇబ్బందులు వచ్చేటివి. నా లక్ష్యం పోలవరం పూర్తి కావాలి, రాయలసీమకి ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇవ్వాలి. రాయలసీమ మొత్తం ఇవ్వగలుగుతాం కానీ నాకు ఒక సవాలుగా మారింది కర్నూలు పార్లమెంటు. నంద్యాల నుంచి నీళ్లు ఇవ్వడానికి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కర్నూలు పార్లమెంట్ లో మాత్రం చాలా సమస్యలున్నాయి. ఇది పూర్తి కావాలంటే మనం అందరం మీ అందరూ కూడా సహకరించాలి. దీనికి ఒకటే మార్గం, గుండ్రేవుల లేకపోతే గురు రాఘవేంద్ర ఇలాంటి ఆర్డీ. During his Prashad Diksha, Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawankalyan highlighted ongoing desecration of temples over the past 5 to 6 years, noting that around 219 temples have been affected, including vandalism of Lord Ram statue in Ramatirtham. He emphasized that this initiative is not solely about a single issue, but it is a commitment to advancing the sanathanadharmam Parirakshana Trust. He stated that such incidents need to be addressed effectively and announced that he would make a declaration following the Diksha. Thank you. Okay. Sir, in a short time, you are going to conclude the Prayashit Diksha, and how do you react on this? No, this Prayashit Diksha is some kind of desecration. Continuously, it's happening for the last few years, last 5-6 years, and around 219 temples were desecrated. And in Ramatirtha, Lord Rama statue was head was chopped off. So this is not just about one prasad issue today. Maybe it came out. Maybe this was the triggering point to initiate all this. This Prayashit Diksha is the commitment to take forward the Sanathanadharmam Parirakshana board is very essential. That is out of the day. This kind of occurrences, any kind of desecration to temples, and such kind of occurrences should be stopped and should be addressed at a different level. And all this, keeping all this in my mind, and I think that's what I initiated this Diksha. This is going to be, I think, 10th day. Once I'm done with this, tomorrow we're going to have a declaration, day after, what we are going ahead, what we are looking at. It is not just about Diksha, it's not just about saying something and we're forgetting it. There should be some kind of permanent measure to this, or some permanent addressing mechanism to it. I think that's what we're going to unleash. That's what the roadmap which we would like to set on day after tomorrow. Sir, would you like to respond on this comments on yesterday and the issue, sir? I think they said in such a way it was. They never said it was not adulterated. Maybe whatever information they have on their hands, I think they commented on that, and the Honorable Supreme Court judges said it was. They didn't say it was unadulterated. They said regarding the date there was a confusion, which will be cleared. That is one aspect. But it's later. I think our government will do. Will take it forward. Like what kind of violations happened in the last 5 years? It's not just about a prasad issue. Thank you, sir. ఫ్రేమ్ బాగా వచ్చిందా?
చాలా థ్యాంక్స్ సార్. నారా లోకేష్ గారికి కూడా అందజేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ Congress MP Kiran Kumar Shamala criticizes the BRS leaders, claiming they are attempting to incite the people of Hyderabad to hinder the Musi Riverfront Development Project. He pointed that although the Musi Riverfront Development Corporation Board was established during their tenure, they showed a little interest during the progress. And the Musi project will support 60,000 acres of cultivated land and highlighted the adverse effects of the pollution on the farmer crops. He urged BRS leaders to refrain from political maneuvering, asserting that their opposition stems from a fear government potential success. People of Hyderabad, in order to stop the Musi development, whatever it is happening in the present situation, I am asking the BRS leaders. Musi River Development Corporation Board was formed during their time, but they don't have any interest in developing it. Now because Revanth Reddy, the Chief Minister of Telangana, who has taken a decision to save Hyderabad and also nearby Hyderabad, like I belong to Bongiri, I am a member of parliament, 60,000 acres of land is cultivated under Musi project. Because of this water which has been polluted, the crops grown by the farmers is not going for a sale. Either the vegetables, either the fisheries, whatever fishing ponds, everything has been polluted. Now this is not only beautification. They have to understand there are lakhs of people depending on this particular project. So I request them not to do politics. Especially Harish Rao has got a habit of doing politics unnecessarily and provoke the people to make sure they want to defame the government, especially Telangana government under the leadership of Sri Revanth Reddy Garu. They don't want this government to perform and get good name, so that they are afraid that this will continue forever. Because they haven't done in 10 years, whereas Congress is trying to provoke the people of Hyderabad in order to stop the Musi development, whatever it is happening in the present situation. I am asking the BRS leaders. Musi River Development Corporation Board was formed during their time, but they don't have any interest in developing it. Now because Revanth Reddy, the Chief Minister of Telangana, who has taken a decision to save Hyderabad and also nearby Hyderabad, like I belong to Bongiri, I am a member of parliament, 60,000 acres of land is cultivated under Musi project. Because of this water which has been polluted, the crops grown by the farmers is not going for a sale. Either the vegetables, either the fisheries. Amidst the ongoing Supreme Court hearings regarding the allegations of the ghee contamination in the Tirumala Tirupati Devasthanam Laddu Prasadam, the state government has made a crucial decision. The Supreme Court commenced hearings on a petition regarding the laddu issue on Monday, delaying the inquiry until the 3rd of the month. The court also commented on whether the SIT established by the state should proceed with its investigation or not. In response, the state DGP announced that SIT investigation would be suspended until the Supreme Court delivers its verdict. He stated that a temporary pause in the investigation is in place and they will move forward based on the court's ruling after October 3rd. CVR annual Brahmotsav is being held from 4th October to 12th October this year. In connection with that, I have come to review the security arrangements being made by the police department and also the vigilance and security wing of the TTD. We had a very long discussion with my people. The basic idea and the main purpose is to see that the common devotee, the common man, will have a hassle-free darshan, a hassle-free movement here on the hill in the Brahmotsav time. So for that we have taken all
steps to see that normally we have about 80,000 people, 80 to 90,000 people, devotees have darshan of Lord Balaji every day. But during Brahmotsav time, we have anything between, normally on other days we have about 1.7 lakh people coming here. And on Garuda Seva Day, that's the 8th of October, we are going to have about 2.5 to 3 lakh people coming here. So we have taken care of every step, how to accommodate so many people, how to see that all of them have darshan. On the 4th of October, that is the first day, we have the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh coming here to offer CVR annual Brahmotsav is being held from 4th October to 12th October this year. In connection with that, I have come to review the security arrangements being made by the police department and also the vigilance and security wing of the TTD. We had a very long discussion with my people. The basic idea and the main purpose is to see that the common devotee, the common man, will have a hassle-free darshan, a hassle-free movement here on the hill in the Brahmotsav time. So for that we have taken all steps to see that normally we have about 80,000 people, 80 to 90,000 people, devotees have darshan of Lord Balaji every day. But during Brahmotsav time, we have anything between, normally on other days we have about 1.7 lakh people coming here. And on Garuda Seva Day, Sri Vasavi Kanaka Parameshwari Devi Temple in Kadapasiti, Vayasar district is all set for Dasara celebrations. Special arrangements have been made to conduct the events with grandeur. The festival committee chairman Paritala Venkatramana announced that the Devi Sharan Navaratri Mahotsav will take place from the 3rd to 13th of this month. The festivities will kick off on the first day with the deity adorned as Sri Diksha Bandhana Devi offering darshan to devotees. On the second day, the temple will showcase Sri Rajarajeshwari Devi's decoration, followed by Sri Annapurna Devi on the 3rd day, and on the 10th day, devotees will have a darshan of the goddess adorned as Sri Vijay Lakshmi, as shared by Arya Vaishya Sangam President Tallam Satish Kumar and committee members. అశ్వయుజ శుద్ధ పాఠ్యమి 3వ తారీఖు దసరా నవరాత్రి ఉత్సవం స్టార్ట్ అవుతాయి. అమ్మవారి నైట్ ఊరేగం చాలా గొప్పగా చేస్తున్నాం. ఈసారి ముందుకన్నా బాగా చేస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి దర్శనం చేసుకుని అమ్మవారి గొప్ప పాత్రలు పోతున్నాను. మొత్తం 10 రోజులు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. పండగ గురించి చైర్మన్ మీకు వివరంగా చెప్తారు. ఏ రోజు ఏ అలంకారం అనే గురించి. అంటే అశ్వయుజ ఈరోజు ఆర్యవేయ సంఘము మరియు దసరా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడమైనది. ఈ దసరా పండుగ గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానము అమ్మవారిశాల యందు జరుగు పూజ కార్యక్రమాలు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసి మీ ద్వారా నగర ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గ ప్రజలకు కూడా తెలియజేయాలని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థాన ఆశీస్సులతో పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా అమ్మవారి అలంకారాలతో ప్రతిరోజు అంగరంగ వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. అలాగే స్పెషల్ డేస్ వచ్చేసి మనకు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారం రోజు కొంచెం చాలా వెరైటీగా చేస్తున్నాము ఈ సంవత్సరము. ఈరోజు ఆర్యవేయ సంఘము మరియు దసరా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడమైనది. ఈ దసరా పండుగ గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. శ్రీ వాసవి కన్యకా BJP MP Daggubati Purandareshwari expressed optimism on the ongoing elections in Jammu and Kashmir, believing that the results will favor NDA. She noted that following the abrogation of Article 370, residents feel more integrated with India, highlighting improvement in peace, economic activity and tourism. And Purandareshwari criticized India alliance leaders for exploiting the region for personal gain and urged the people of Jammu and Kashmir to prioritize the national interest over family loyalties. Regarding the Tirupati Prasadam controversy, she defended the state's chief minister, asserting that it's unfair for the court to limit its ability to address the state issues.
అలాగా ప్రిపేర్ చేయండి. English of Jammu and Kashmir, as we know, are underway, and all of us are very, very hopeful that the results would be very encouraging for the NDA alliance. The reasons being that Jammu and Kashmir, that which was considered literally because of the implementation of Article 370, was literally considered not part of India. But after NDA had come into power, and following the beliefs, the strong belief that Jammu and Kashmir is but part of India, the Article 370 was removed, was abrogated, along with 335A. And the result is that today everybody in Jammu Kashmir feel that they are part of India. And after the abrogation of Article 370, the laws that were implemented in India are also now being implemented in Jammu and Kashmir, which means that the poor people, the backward people of the region are now benefiting out of the laws that are being passed in India. And similarly, there is a lot more peace today in the region of Jammu and Kashmir. Economic activity has improved. The tourists also who are visiting Jammu and Kashmir have today increased in great numbers. And therefore, because of this, the employment, because the economic activity is booming, tourism is improving, there is also a lot of job opportunities for the youth in Jammu and Kashmir. But today, when we see the India alliance, it can be Mehbooba Mufti ji, it can be Omar Abdullah, they all speak of saying that once they come back to power, they are going to ensure that Article 370 is brought back. Now, my earnest appeal to the people of Jammu and Kashmir would be, we all know fairly well that these are the leaders who have used Jammu and Kashmir for their own selfish means. Therefore, if people really want peace in Jammu and Kashmir, if they really want Jammu and Kashmir to progress economically, it would be ideal to bring NDA into power there so that the abrogation of 370 would continue and the economic activity would improve and the youth would get good employment opportunities as well. Therefore, today when the people of Jammu and Kashmir are coming out to vote, I'm sure they would have taken all of this into consideration and not standing up for families. I hope they stand up for the country and Jammu and Kashmir. Last 1%, madam. Tirupati lab report does not prime cases show Turkey was used Supreme Court slains the APCM for the public. See, all that I want to say is SIT is interrogating. SIT is doing the inquiry. The special investigation team is already there. They are talking to various people there, whoever have been have been in the ladduissue. They're all being interrogated by SIT. SIT will have to come up with its report. So we will all have to wait for SIT. But for the court to say that the chief minister of a state does not have a right to speak, I think is quite unfair, because the CM, as we all know, is the constitutional head of the state and he can talk on issues pertaining to the state. He did not comment on any extraneous issue, but he commented on what was happening in his own state. In the light of Supreme Court's ongoing hearings regarding the alleged adulteration of the ghee used at Laddu Prasadam at Tirumala Tirupati Devastanam, the state government has made a significant decision. The Supreme Court, which has postponed until the 3rd, sought clarification on the matter, requested Solicitor General's input. Consequently, the state DGP announced that the investigation by the SIT will temporarily suspended until the court's ruling. This pause aims to respect the judicial process, which plans to resume the investigation based on the Supreme Court's verdict next week. కూర్చోండి వాసు అలబెట్టేలా
ఇక్కడ కూర్చోండి బాస్ అలబిడ్డ హలో హలో ఆయన అసలు ఆయన ఇంకా అవ్వలేదు. In Chittor district, supervisors staged a protest by closing government liquor shops, expressing their distress over the government's decision to privatize these establishments. They called for the closure of the liquor shops in Palamanero constituency and demanding job security. Previously, under the YCP government, liquor shops were state-owned, with one supervisor and one assistant assigned each shop. In Palamanero town alone, there are 11 liquor shops employing about 45 supervisors assistants. With the current coalition government's move towards privatization, the protesters urged CM Chandrababu Naidu and Deputy CM Pawankalyan and the Minister of Exercise to address their concerns and seek justice for their situation. మిడిల్లో జాయిన్ అయ్యాను. గత 3.5 సంవత్సరంగా ప్రభుత్వ మద్యం షాపులో సేల్స్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాను. ఇది ఏమి అయిందంటే లాస్ట్ పాత గవర్నమెంట్ లో మాకి గవర్నమెంట్ దీని కింద ప్రభుత్వం మాకి మద్యం షాపులు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. బాగానే ఉంది, లేదని లేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిపోయింది. ప్రభుత్వం వెంటనే మారుతానే ప్రైవేటీకరణ అన్నారు. ఈరోజు జీవో కూడా వచ్చేసింది. మా ఉద్యోగ పరిస్థితి ఏంటి అని నేను చంద్రబాబు గారిని ప్లస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కొల్లి రవీందర్ గారిని నేను అడుగుతున్నాను. ఇది రిక్వెస్ట్ గా మా ఉద్యోగాలు ఏం చేయాలా? మేము ఇప్పుడు 3,600 షాపులు ఉన్నాయి మొత్తం మన ఏపీకి. ఈ 3,600 షాపుల్లో 15,000 మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నేను గత 3.5 సంవత్సరంగా మిడిల్లో జాయిన్ అయ్యాను. గత 3.5 సంవత్సరంగా ప్రభుత్వ మద్యం షాపులో సేల్స్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాను. ఇది ఏమి అయిందంటే లాస్ట్ పాత గవర్నమెంట్ లో మాకి గవర్నమెంట్ దీని కింద ప్రభుత్వం మాకి మద్యం షాపులు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. బాగానే ఉంది, లేదని లేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారిపోయింది. ప్రభుత్వం వెంటనే మారుతానే ప్రైవేటీకరణ అన్నారు. ఈరోజు జీవో కూడా వచ్చేసింది. మా ఉద్యోగ పరిస్థితి ఏంటి అని నేను చంద్రబాబు గారిని ప్లస్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కొల్లి రవీందర్ గారిని నేను అడుగుతున్నాను. ఇది రిక్వెస్ట్ గా మా ఉద్యోగాలు ఏం చేయాలా? మేము ఇప్పుడు 3,600 షాపులు ఉన్నాయి మొత్తం మన ఏపీకి. ఈ 3,600 షాపుల్లో 15,000 మంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నేను గత 3.5 సంవత్సరంగా మిడిల్లో జాయిన్ అయ్యాను. గత 3.5 సంవత్సరంగా ప్రభుత్వ మద్యం షాపులో సేల్స్ మ్యాన్ గా పనిచేస్తున్నాను. ఇది ఏమి అయిందంటే లాస్ట్ పొలంనేరులో గత 5 ఏళ్ళ నుంచి వైన్ షాప్లో పనిచేస్తున్నాము సేల్స్ మ్యాన్గా. మాకు ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ కొత్త పాలసీ అనేది తెచ్చినాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మాకు ఇప్పుడు ఆ కొత్త పాలసీ ద్వారా మాకు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి. దానివల్ల మేము చాలా మా కుటుంబాలు కానీ మేము కానీ చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాము, ఆందోళనలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఏమి అంటే మాకు ఉద్యోగం లేదు, మేము వేరే ఎక్కడా చేసుకోలేము, ఇక్కడ ఉండేమో గవర్నమెంట్ జాబులు రావు, ప్రైవేట్ పోతే నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు అంటే వైన్ షాప్లో ఉంటే నువ్వు వైన్ షాప్లో నుంచి మాకెందుకు వస్తున్నావు, ప్రైవేట్ షాప్లో కూడా ఎవరు తీసుకోరు. మాకు ఏజ్ లిమిట్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్కి వెళ్తామంటే. ఇప్పుడు మాకు ఉద్యోగ భద్రత కావాలా? మేము గత 5 ఏళ్ళ నుంచి మేము దీంట్లో పడి వేసి ఇచ్చేస్తున్నాము. పొలంనేరులో గత 5 ఏళ్ళ నుంచి వైన్ షాప్లో పనిచేస్తున్నాము సేల్స్ మ్యాన్గా. మాకు ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి That's the end of the regional edition. Keep watching CVR News English.